وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رشیا کی مدد ملے گی، کہا جاتا ہے کہ چین کی مدد ملے گی، کہا جاتا ہے کہ اور ملکوں کی مدد بھی ملے گی، مگر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب فلسطین کے لوگوں کو دنیا نہیں بچا سکی، یہاں تک کہ عرب ممالک بھی نہیں بچا سکی، رشیا کو، چینا کو چھوڑیے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیکار کی باتیں ہوں گی، وعدے ہوں گے، مگر میدان میں آنے کے لیے کوئی ملک کسی اور ملک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کسے کیا ملا، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اب سنتے ہیں کہ جنگ بھی ختم ہونے والی ہے۔ ایران سے اشارہ ملا ہے ٹرمپ کو کہ وہ جنگ کو جاری رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مضمون NDTV کا ہے، انگریزی میں ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ہم خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں، ہم سوچ سمجھ سے کام لیں، کسی کے کہنے سے خوش نہ ہو جائیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہ کرنا چاہیے اس دور میں جب کہ مادہ پرستی ہر آدمی میں موجود ہے۔ ملکوں کی بات کو چھوڑیے، ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ NDTV کی جو رپورٹ ہے انگریزی میں، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، اور اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اگر ہو سکا تو ضرور مطلع کیجیے گا، کیونکہ تبادلہ خیال بہت ضروری ہے۔ میں VM کے نیوز اینڈ ویوز اور چند فرینڈس گروپس میں رہنے والے تمام دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، آئین نوازش ہوگی۔ اچھا، تو آئیے اب انگریزی میں جو مضمون ہے NDTV کا، اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am reading a report from NDTV World. Please listen to it. Iran hints at truce with Israel. Historic ceasefire, says US. Iran on Tuesday hinted at a ceasefire with Israel hours after US President Donald Trump announced a complete and total truce between the two long-term enemies. Iran Foreign Minister Abbas Araghchi, in a post on X, thanked Tehran's armed forces for fighting until the very last minute. The military operations of our powerful armed forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute at 4 a.m. Together with all Iranians, I thank our brave armed forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who responded to any attack by the enemy until the very last minute, he said. This comes minutes after Mr. Araghchi said
they had no interest in continuing the conflict, provided Israel stops its illegal aggression. As Iran has repeatedly made clear, Israel launched war on Iran, not the other way around. As of now, there is no agreement on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no later than 4 a.m. Tehran time, we have no intention to continue our response afterwards, the Iranian foreign minister had said. Trump earlier today announced a complete and total ceasefire between Iran and Israel after a continuous 12-day conflict. He claimed that the truce would be a phased 24-hour process beginning 9:30 a.m. IST, with Iran unilaterally halting all operations. Israel would follow suit 12 hours later. He said, "It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war," the US President wrote on his Truth Social platform. Israel, however, has still not reacted to the ceasefire claims. US reacts to Iran's ceasefire hint. Shortly after Iran's hint towards a truce with Israel, US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard called a historic ceasefire agreement that only Trump could have achieved. Only President Trump could have achieved this historic ceasefire agreement that brings us closer to peace. It was a Herculean effort that deserves the thanks of all the people of Israel, Iran, Middle East, America, the entire world. Congratulations and thank you at real Donald Trump, she said. Iran's retaliatory attack on US base in Qatar. The US, joining the conflict with Israel against Iran, bombed Iran's 3 key nuclear facilities on Sunday: Fordo, Natanz, and Isfahan. In retaliation, Iran last night targeted an American base in Qatar, Al Udeid Air Base, the largest strategic asset of the US Army in the West Asia region, with a devastating and powerful missile attack. Tehran underlined that it will not leave any attack on its territorial integrity, sovereignty, and national security unanswered under any circumstances. The number of missiles used in this successful operation was equal to the number of bombs the United States used in its assault on Iran's nuclear facilities. The targeted base was also located far from urban areas and residential zones in Qatar, ensuring minimal risk to civilians, read a statement from the Secretariat of Iran's Supreme National Security Council. A spokesman
for Iran's armed forces said the attacks on the American base in Qatar were carried out by the Revolutionary Guards Corps, the ideological arm of the Iranian military. A few hours later, Trump said Iran gave the United States notice prior to shooting missiles at its military base in Qatar. I am pleased to report that no Americans were harmed and hardly any damage was done. Most importantly, they have gotten it all out of their system, and there will hopefully be no further hate, Trump wrote in a post on Truth Social. Thank God, nobody wants war, and if the Iran and Israel war comes to an end, it will be welcomed by all in the world. There is no doubt in it at all. In a war, everyone loses. Thank you for your listening. थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।